while multiplication the algorithm. Multiplication जो एक केड़े सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड है जिसके ऊपर सारा काम होंदा. Multiplication of two fixed point binary numbers in signed magnitude representation is done on paper and pencil by a process of successive shift and adds operations. The process consists of looking at successive bits of the multiplier. Least significant bits are operated first. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ it follows the principle of right to left, that is from the least significant bits to the most significant bits. If multiplier bit is 1, then the multiplicand is copied down, otherwise zeros are copied down. The numbers copied down in successive lines are shifted one position to the left from the previous number. Finally, the numbers are added and their sum forms the product. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਬਿਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦਾ 80% ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨ ਹੈਗਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ. ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਸੱਚ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ, anything that is multiplied by 0 becomes 0. So 0 multiplies 0, 0, 0 multiply 1, 1, 1 multiply 0, 0. And do we always know that an identity or any number that is multiplied by into 1 becomes that identity, that number. So take an example of 1,000 and 1,001. So ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਮ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਮੇਜ ਥੱਲੇ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜੂਗੀ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ 1,000 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਮੇਜ 1,000 ਨੀਚੇ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਈ. ਦੈਨ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆ, अर्ली राइट साइड की किसी चीज़ को 0 ना मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगी. सो तो ऊपर जो कुछ भी है नीचे चारे की चारे बिट्स 0 हो जाएंगे. नेक्स्ट अगेन 0, सारे बिट्स कॉपी हो गया, 0 बन गया. देन नेक्स्ट इज़ 1, देन क्या हो गया, सारी बिट्स हमें कॉपी हो गया. नाउ 0 एडिशन विद नथिंग 0, 0 एडिशन विद 0 बिकम 0, 000 एडिशन बिकम 0, 1 एडिशन विद 000 becomes 1, 000 becomes 0, 00 becomes 0, 1 becomes 1. So the output is 100 100 0. Now two important but rarely used, that is division. Division is essentially the opposite of multiplication. Division finds the quotient of two numbers, the dividend divided by the divisor. Any dividend divided by 0 is undefined. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ that is called not defined or you can say undefined stage ਹੁੰਦੀ ਆ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਆਊਗੀ. ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ. For distinct positive numbers, if the dividend is larger than the divisor, the quotient is greater than 1, otherwise it is less than 1. The quotient multiplied by the divisor always yields to the dividend itself. इस चीज़ में मैं क्लियर करूँगा एक एग्जांपल लगे. फॉर एग्जांपल डिवीजन इज नीदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, as it is helpful to look at subtraction as addition. It is helpful to look at division as multiplication of the dividend times the reciprocal of divisor, that is a divided b is equal to a multiplied 1 upon b. सो जो कोई भी दो अखर ने, फॉर एग्जांपल a ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ b ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ a divided b, or we can say a multiply reciprocal of b. So when written as a product it obeys all the properties of multiplication. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ dividend ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ, that's why I use that word. So when written that terminology in the terms of product,
सो उस तो बाद जिहड़ी डिविडेंड दी प्रॉपर्टीज़ ने आपां उस तो बाद जिहड़े आपां प्रॉपर्टीज़ कीतियां फॉलो करांगे जिहड़ियां मल्टीप्लीकेशन दियां फॉलो कीतियां। Then we have to discuss about the algorithm, the basic criteria on which the division operation is designed. Division of two fixed point binary numbers in signed magnitude representation is done with paper and pencil by a process of successive, compare, shift and subtract operations. Binary division is simpler than decimal division because the quotient digits are either 0 or 1. Take an example of division the two numbers. So 0 ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ that ਚੀਜ਼ becomes undefined or infinite. ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ 0 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, 0 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, 1 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, 1 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1 ਨਾਲ that becomes 1. ਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਓਵਰਫਲੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਆ then we people are also pertaining an another issue that is called divide overflow. The division operation may result in a quotient with an overflow. This is not a problem when working with paper and pencil, but is critical when the operation is implemented with the hardware. This is because the length of the register is finite and we will not hold a number that exceeds the standard length. So to see this, consider a system that has 5-bit registers. We use one register to hold the divisor and 2 registers to hold the dividend. Then the quotient will be consist of 6 bits. If the 5 most significant bits of dividend constitutes a number greater than a divisor, the quotient is to be stored in standard 5-bit register. So the overflow bit will require one more flip-flop for storing the 6th bit. This divide overflow condition must be avoided in normal computer operations because the entire quotient will be too long for transferring into a memory unit that has words of standard length that is the same as the length of the registers. When the dividend is twice as long as the divisor, the conditions for overflow can be stated as follows. A divide overflow condition occurs if the high order half bits of the dividend constitute a number greater than or equal to the divisor. देखो इत्थे हुण जिहड़ी चीज़ आ भी अपनी प्रॉब्लम क्या होंदी आ, रीजन बिंग एक तां रजिस्टर की लेंथ नूं कंसीडर जरूर करना, बाकी जिहड़ा एंड वाला क्वेश्चन बार बार आउंदा ये चीज़ बच्चों नूं हमेशा ध्यान च रखनी ते आपां फॉलो करना है इक्को एक कंसैप्ट आ, that is when the dividend is twice as long as the divisor, then the condition for overflow can be stated. किस तरह करेंगे? A divide overflow condition occurs if the high order half bits of the dividend constitutes a number greater than or equal to the divisor, so that कि जेड़ा अपना dividend है नंबर है greater than होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए divisor दे. Another problem that is associated with division is the fact that a division by 0 must be avoided. देखो 0 by 0 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ जो कोई भी division है वो 0 ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ तो इनफाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर दिया, और यू कैन से दैट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी अनडिफाइंड वैल्यूज. देन द डिवाइड ओवरफ्लो कंडीशन टेक केयर ऑफ दीज कंडीशन एज वेल बिकॉज एनी डिविडेंड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अ डिवाइजर विच इज इक्वल टू 0. Overflow condition is usually detected when the special flip flop is set. We call it divide overflow flip flop and it is labeled as DVF. In some computers, it is the responsibility of the programmers to check the DVF is set after each divide instruction. If some older computers, the occurrence of divide overflow stopped the computer and this condition was referred to as
divide stop. It is even time consuming. So the best way to avoid a divide overflow is to use floating point data. Thank you. If you people are having any inquiry regarding this, you people can ask. So we people are also discuss about ones complement, twos complement, and the various arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, as well as division. And we people are also understand how we people can identify and we people can signed or we people can represent signed magnitude as well as unsigned magnitude. So certain conditions which we people need to keep in our mind while doing the certain operations, we people have to keep certain things like the operands and the operations. देखो आप कोई भी एक यूज़र आ ਉਹ operands ਤੇ operation ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਡਬਲ ਪਲੱਸ ਦੀ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਪਲੱਸ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਤਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਸਿੰਪਲੀ ਬੈਕ ਸਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਸਲੈਸ਼ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ these are the basic reasons while programming or while designing a computer architecture ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੂ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਆਸਕ ਐਨੀ ਕੁਐਰੀਜ਼